లీలా కిచెన్. ఈరోజు నేను ఇంట్లో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా చాట్ని తయారు చేస్తున్నాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చి కొంచెం చాట్ మసాలా, కొంచెం గరం మసాలా, ఉప్పు, శనగలు, కాబూలి శనగలు, టమోటాలు. నేను మొలకెత్తిన పెసలు వేస్తున్నానండి. మీ ఇష్టం, వేస్తే వేసుకోవచ్చు, వేసుకోకపోయినా పర్లేదు. కొత్తిమీర, సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు. ఉడికించిన శనగలు, ఉడికించిన పెసలు వేసి దీనిలో బాగా కలుపుకోవాలండి. ఆల్రెడీ మనం ముందు వేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు ఇవన్నీ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇవి వేసుకోవాలండి. ఈ చాట్ మసాలా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం థిక్ అయ్యే వరకు మరగబెట్టుకోవాలి.